siyanivusela abalaleli emakhaya sinivusele nonke la kufinyelela khona leli phimbo lelibamba dlalo umsakato egameni la Jesu Kristu lweyinkosi. Amen. So ushito ke simelane lamuhla balele singasichithi isikhathi kunelivi lelingihluphile uNkulunkulu wangihlupha ngalo. Ngihlushwe nje igama lelithi kude simo lesingetulu kwaNkulunkulu. Sengibabathe siyangiguduta lenzaba ukuthi kude simo lesingetulu kwaNkulunkulu. Empilweni uyafikelwa dimo. Dithi nakufikelele dimo, difike dimo ukhanda ukuchanga athi mhlambe setingetulu kwaNkulunkulu. But lamhla sidana lo mlayito ukuthi kude simo lesingetulu kwaNkulunkulu. Malibonge igama lika Jesu. Amen. Ngicela mlaleli ekhaya ngaphandle kweqitha isikhathi babe simelane akasifundele incwadi yaJeremiah sahluko 32 utangifundzela nje umnguni ngicela nje ukuthi siye ndibe yimfishane. Amen. Sifunde 16 na 17 sisabe sesiyaduma sesiyelapha 27 na 28. Amen. Amen. Emva kwekuthi lencwadi sivumelwane yekuthenga seyinginike Baruki umsa waNeriya ngathandaza kuSimakadze ngathi awu Nkosi Simakadze wena wenda emazulu nemhlaba ngemandla akho lamakhulu nangengalo yakho leyelulekile kude lokulukhuni kakhulu kuwe. Amen. Amen. Lapha kukhuluma Jeremiah mlaleli ekhaya ngicela sibongele livi babe bethu longcwele. Sibonga wena uNkulunkulu wethu longetulu kwaso sonke simo. Sibonga wena uNkulunkulu longethuswa simo. Wena uNkulunkulu tonke izinto endlula kuwe. Kude Nkosi isimo lesingedlula ungasiboni wena. Kude Nkosi isimo lesingachamuka ungasati wena. Sonke simo sithi sifika wena usuke sowusati. Sesida kuwe ke uNkulunkulu nana ngumlaleli ekhaya. Kunesimo laphambi kwakhe Nkosi uyadibuta ukuthi kodwa vele ngabe uNkulunkulu sekhona yini nakabuka lesimo. Babe longcwele siyathandaza ukuthi lamhla umnikete impendulo Nkosi ngale livi ngale liphimbo lelibandla. Baba wethu ngcwele umnikete impendulo umnikete lethemba ukuthi noma kunje wena uNkulunkulu ungetulu kwedimo. Siyabonga babe siyalemukela babe livi lakho sithi thatha ludumo keJesu liyakufanela egameni la Jesu Kristu leyinkosi. Amen. Amen. Laba balaleli emakhaya sifuna lokuveta lokuthi ekuphileni kufika timo letimo tisinatifika tilethe nembuzo ukuthi ngabe uNkulunkulu sekhona yini la sekunje. Letimo natifika simo ngifuna ukuthi lamhla ukubambe lokude simo lesingetulu kwaNkulunkulu. Yini kubethe simo lesingetulu kwaNkulunkulu number 1 ngiloke ukuthi uNkulunkulu ungumdali wako konke akethuswa into levelako ngoba yena ungumdali wako konke. Eqala lokho ufuna ukuthi kude simo lesingetulu kwakhe ngoba yena akadalwanga. Donke timo nani konke kudaliwe kwadalwa nguye futhi. So ngeke kube ngetulu kwakhe. Alibonge igama lenkosi. Amen. Kwesibili uNkulunkulu kulesinye isikhathi uyadivumela tehlakalo uyadivumela timo ukuthi tifike empilweni yethu. Hayi ngoba asenyanya. Akativumeli ngoba asenyanya. Okay. Lokho kufuna ubambe umlaleli ekhaya lokho ukuthi phela thina nawe siyathandwa uNkulunkulu. So njengaloko asithandza ke angeke alethe into letawubulala thina asilaye. Akasilo laya nako uNkulunkulu. Malibonge igama lenkosi. Kodwa uNkulunkulu lo yala nako uyayala akalayi. Alibonge igama lenkosi. So uyasivumela lesimo. Kulesinye isikhathi lesimo lakasivumela. Usivumela konke ukuthi thina size simathi ukuthi uNkulunkulu longetulu kwaletimo. Asivumele lesimo ukuze ukuthi thina nawe stomati uNkulunkulu ungetulu kwesimo. Amen. Amen. Encwadini mlaleli ya John chapter 9 ngiyacela ukuthi babe simelana sifundzele yona. Encwadini ya John chapter 9 kunendoda leyatalwa kusukela emntwaneni bayo yatalwa imbumbuthe. Yatalwa ingaboni. Le ndoda mayitalwa ingaboni
batali bayo abatanga lutho ukuthi kwentekeni kwentiwa yini laba bebabhekene nesimo lesi emsimo labahlala naso iminyaka yaze yakhula lendvodza yaba inzala yaba indvodza kodwa ikhula inesimo nebatali bana lesimo salomntwana longahambi malibonga igama lenkosi longaboni emehlweni so nabahamba ke bafundi na Jesu kufika la khona abafundi babuka and ukubambe lokumlalela ekhaya bafundi bebana lomqondo kunale conception lethi ku Old Testament bebaphila ngekuthi nangabe wehlelwa dehlakalo bebathi wonile kusho ukuthi nelicala kuNkulunkulu ngiko phela bathi kuJobe vuma ukuthi wonile ngeke wehlelwe into letinjeni ungakoni baze basho nekusho khumbula phela ukuthi bangaki bantu wena lobo ubaqinisa emavi akho abeqinisa emadolo lagehetelako kodwa manje wonile vuma uthi ke Jobe na ufunda Jobe 27 verse 5 uthi akube khashane nami ukuthi nginivumele angeke mina ngitephuce kuphelela kwami malibonge igama lenkomo alibonge igama lika Jesu bathi ke abafundi nababona lendvodza lengabone emehlweni kanti ayibone nje emehlweni lendvodza seyikhulile sebayabuda ke labafundi bathi kuyawube sono ke nasi ngoba nabanye abantu bayebasababuka abanye lababona labanye abantu basetimeni bese baqabanga ukuthi lo muntu usesimeni ngoba wonile angathi bayithatha le conception ya Old Testament kuthi nangabe nangabe unesimo lesithe wonile sebathi ke labafundi ke funda babesimelana bayambuta ke babuta Jesu ke Jesu wathi endlula nje wabona umuntu lebeyimpumbuthe kuseloku atalwa bafundi bakhe bambuta bathi mfundisi kwabangelwa sono sabani lokuthi lo muntu atalwe ayimpumbuthe sono sakhe yini noma sebatali bakhe Jesu waphendula wathi kude lo wona yena noma abatali bakhe abazange sebenze sono lesabangela lobumpumbuthe kepha lokhu kwendeka khona kutawubonakaliswa imisebenzi yaNkulunkulu kuye Ngalele khana ngake ukunake lokho lesimo kuthiwa usiyekelele uNkulunkulu ukuthi senteka hayi ngoba lo muntu wonile hayi ngoba nebatali bonile phathi kukhona lafuna uNkulunkulu kwenteke ufuna kubonakaliswe emandla akhe la kulesimo letimo kude simo lesingethulu kwaNkulunkulu but kude futhi simo lesitawu kumasiphelane kumuntu alibonge igama lika Jesu now fika futhi ku John chapter 11 simelani kukhula lendvodza lekuthiwa nguLazaro mayigula lendvodza ekuthiwa nguLazaro Jesu nakugula Lazaro uyabikelwa bathi bathi bafunzi noma ke botsathu Lazaro boMartha na Mary betha kuJesu bathi Nkosi lo mngani wakho lona lomthandzako uyagula ngoba netihlobo taJesu tiyehlelwa ngiyokuthithe baze abantu bahleke ukuthi shoti wehlelwe yini kwentiwe yini ehlelwe indlela njengoba phela ngithandazela abantu ngoba phela yena ufawa kwentiwe cha nehlobo taJesu tiyehlelwa timo patimo atleti tawusibulala thina ngalibonga igama lika Jesu kuswabe kunendvodza ke lebeyigula iyaseBethania lidolobha la kaBoMartha kanye naLazaro bekukhona indvodza beyigula libito layo kunguLazaro beyaseBethani lidolobha la kaBoMaria natsadzewabo Martha lo Maria bekungilona lowagcobisa tinyawo tenkosi ngemakha watesula ngetinwele takhe lo Lazaro ebegula ke bekungumnakabo botsadzewabo base bathumela umlayeto kuJesu bathi Nkosi umngani wakho lomthandzako uyagula Jesu nakakuva lokho wathi lokugula akusiko kwekufa kepha
kungenxa yenkhatimulo yaNkulunkulu kuze indvodzana yaNkulunkulu ijunyiswe ngabo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Laba bazalwane solo sikhuluma ngetimo la. Laba nje lakafunza khona babesibona nokhuluma ngesimo la. Kuthiwa lendvodza yagula kanti isihlobo saJesu. Umuntu lamthandza koJesu uyayithandza lendvodza. Lelikhaya leli kwasekulikhaya kungazi ukuthi naJesu kusekhaya kubo. Alibonge igama lenkosi. Amen. But ke manje kulona lelo khaya bazalwane kufika isimo lesimo masifika uyagula lo mfuna akagula sebayambikela Nkosi umngani wakho uyagula lo mthandzako uyagula uthi Jesu lapha uyakhuluma lapha uthi Jesu wo ngiyakuva lokuthi uyagula phakathi lokugula usophindele verse 13 lokugula lokho uthi ke nje akusiko kwekufa Jesu nakakuva lokho wathi lokugula akusiko kwekufa kepha kungenxa yenkhatimulo yaNkulunkulu kuze indvodzana yaNkulunkulu ijunyiswe ngako. Ngicela kufunda nali verse lesingisi lengiphethela uthi lo mbhalo la this illness will not finish with Lazarus death. Uthi number 2 no its purpose is to know but its purpose is to show how great and how powerful God is. It will show great God's sons. Kutophakamisa indvodzana yaNkulunkulu. Amen. Its purpose is to show how great and how powerful God is. Simo siyavunyelwa lesinye sivunyelwe uNkulunkulu so that he will show himself, he will show his power, he will show his greatness. La kulo muntu malibonga igama lenkosi. Uthi lesimo lesi ngiyeva nisuyagula phathi angeke afe ngoba lesimo lesi ngeke sifike la simbulala balalele emakhaya sikhuluma ngetimo la sithi kanti nekude simo lesingetulu kwaNkulunkulu sonke simo ngeke sibe ngetulu kwaNkulunkulu alibonge igama lika Jesu kuyenteka futhi kulesiye isikhathi khande ukuthi lesimo sewasemukela kodwa mina ngifuna ukukutshela ekhaya ukuthi noma ngasemukela lesimo asikemukelwa lekhaya ngoba lekhaya kuze semukeleke semukeleka ngesikhathi sesimikisa lodumo le kuNkulunkulu phakathi ngesikhathi wena samsena ngiyawufanga nje akujatshula lekhaya but kujatshula na uthi wena noma kunje ngiyathi mina umhlengi wami khona noma kunje emandla akhe kulesimo lesi ate ubonakaliswa lapha na usho njalo ke lapha na lo mqondo lowo lekhaya kuyajatshulwa ke ekhaya alibonge igama lika Jesu. Amen. Uyalizimela nekuna nendvodza lebe seyisemukele lesimo kuthiwa umpriest loba ngumpriest and abe umpriest asetshenziswa uNkulunkulu ngoba Timo tiyabehlela nalaba asetshenziswa uNkulunkulu le ndvodza kusiwa nguZakhariya yayine mkhayo Elizabeth naye abe weliqembu lebupriest futhi adalwa ngumpriest so bahlangana ke na Elizabeth phakathi baba nesimo sekwekuthi ababatholi bantwana but leso simo leso sasingekho ngetulu kwaNkulunkulu ngifuna ukutshela nalele ekhaya ukuthi kuyenteka lesimo sidilewe nguwe ngoba iresponse yakho kulesimo ayibajabulisi lekhaya ngoba bakwethembile wena kulesimo lesi babheke wena uresponde kahle kulesimo ngiyayithanda le ndvodza simelane leswa uZakhariya ngoba yona yathi noma sehlelwe ngilesimo phathi ayiyekelanga kwenta inkonzo yayo eThempelini yaqhubeka yenta inkonzo yayo labanengi bantu bangehlelwa simo wokani sekushile sokuyekele but waqhubeka Zakhariya ethi kwalesimo kwangazi ukuthi ngiyathi lesimo lesi asikho ngetulu kwaNkulunkulu but ngekhamba kweminyaka naye wabe soyakwemukela ukuthi mina sengiyawukufa nje naye linyela ukuthi uyashisa impepho eThempelini yase yakhama ngingelosi yasimakathe yafike yema ngase altarini
yambheka yathi Zakaria umthandazo wakho sewuvakele. I understand Zakaria ngiyacabanga nje nami ukuthi Zakaria benimithandazo leminyeni wathi ngabe ngumuphi lo mthandazo lothi wena uvakele ngoba minyenti yami imithandazo leminye nje Timotheo sengathi emukela njengalesemntwana nje ngabe ngumuphi lo mthandazo ngilosi lokuthi sewuvakele lesimo sasesimbeke kuthini naye uhambe naso waze waguga but mlalele ekhaya kusinthando yaNkulunkulu ukuthi uhambe nesimo uzuguge phela kuye ngekuthi uresponda njani kulesimo. Amen. Alibonge igama lika Jesu. Amen. Kulesi isikhathi uresponde kabi kungabi injabulo ekhaya ezulwini kujabule sitha na uresponda kabi. Alibonge igama njengaJobe nje Jobe naka responda kulesimo sakhe athi Jobe sengisola ngisho nelanga lengatalwa ngalo ngiyaliqalekisa ilanga lengatalwa ngalo hey lesimo sasesime irespond yakhe yayimbi ngiyo leyaqhuba le period yalesimo kanti lesimo sikale lemalanga kufuna wena uresponde kahle esimeni sakho malibonge igama lika Jesu. Uthi ke Zakaria verse 18 uthi ke Zakaria ngabe ngumuphi lo mthandazo kuthiwa wo lo mthandazo ngulo wemntwana lokuthi wena so uguge nje solwa unamntwana lekhaya ezulwini unayo umntwana. Amen. Verse 18 mlaleli Zakaria wathi engilosini ngiyawati ngani ukuthi lokhu kungiko ngoba mina nemkami sengisesizwe mina nemkami sesibadzala kakhulu. Oh Jesus lesimo Zakaria samenda kwekuthi la sengifike khona sekuyimpossible ukuthi uNkulunkulu angenta lutho sekude la ngakwenda uNkulunkulu kunasimo lenkuso mina alibonge igama lika Jesu. Phathi lalela mlaleli ekhaya kude simo lesingethulu kwaNkulunkulu yasethi ngelozi njengaloku ke wena uphikisana nemazulu ngiyakutshela sewutaba imbumbuthe until kuze kufezeke kufike lo mntwana akufuneki mlaleli ekhaya ugcine wena sewujeziswa sowushaywa ngenxa yekungabata uNkulunkulu akangatshathwa uNkulunkulu kude simo lesiketulu kwakhe. Alibonge igama lika Jesu. Alibonge igama lika Jesu. Uthi ngiyakwathi ngani lesimo lesisimana sinthi angihambe ngiyobuka indzaba yaAbraham. Uma ubuka Abraham ngifuna ukuthi sesigcina simelane sithi pho uma ngabe kunesimo wena lo sowutitshela ukuthi ngathi singetulu kwaNkulunkulu uma usesimeni ungentani seyini lengayenta ngentani impendulo nje inye ithi yethemba simakathe woba nekukholwa kusimakathe gibela itransport lekumikisa empendulweni yakho itransport lekumikisa empendulweni yakho it's your faith yona yodwa nje ifaith ngaphandle kwalokunye malibonge igama lenkosi. Siyambona Abraham nakabitwa uNkulunkulu chapter 12 siyambona chapter 13 nakahamba sophuma nabani na phuma naLothi siyambona chapter 14 uhamba uyakulwela Lothi ubuyisa Lothi siyambona chapter 15 uNkulunkulu uyavela utogcinisa sethembiso ngoba kude isimo lesingetulu kwaNkulunkulu wena Abrahama uyawuba ngibabe wetive letinyenti malibonge igama lenkosi. Amen. Abrahama naye abesafana na Zakaria ngoba abesangasayithembi lento yaNkulunkulu uyafika ke uNkulunkulu utomqinisa ngoba akasayithembi lento ku chapter 15 uyafika uthe kumqinisa uthi nakafika ku chapter 15 atomqinisa uthi hey Abrahama phela wena nginesivumelano nawe wena ungibabe wetive letinyenti ngiyakwenda nje ungibabe wetive letinyenti futhi wena Abrahama wena uyawuphuma amakhosi kuwe. Abrahama amangale athi ushongani ngoba nginamntwana athi uNkulunkulu phumela lapha ngaphandle phumela la ngaphandle phume Abrahama ngaphandle nakaphumela ngaphandle Abrahama uNkulunkulu athi buka etulu Abrahama ngiyabona kwakunenyeti wathi awubheke etulu Abrahama ubheke etulu Abrahama wabona tinganyeti tiningi wathi uNkulunkulu ngathi bala ileti inganyeti Abrahama wehluleka kubala tinganyeti tiningi kakhulu wathi uNkulunkulu bangako ke bantu abakho ngifuna ukutshela emlaleli ekhaya usakazi bangakubona abeshothine bendlu yekholwa malibonge igama lika Jesu.
Alibonge igama lika Jesu. Amen. But lalela mlalele kwakhaya kwaphinde futhi kwaqhubeka isikhathi. Chapter 16 so ayindeki lendvo ethuke Abrahama. Asuke Abrahama babonisane naSara bese bathatha ishortcut batala Ishmael. Amen. Ngoba bantu labacabanga uNkulunkulu simo sikethulu kwakhe bese bathatha ama shortcut. Amen. Uthatha ishortcut watala Ishmael. Makatala Ishmael waphinde wabuya uNkulunkulu ku chapter 17 Abrahama hamba phambi kwami ungenalicala. Oh my God. Asiqala impilo lensha Abraham sewonile. Awusanga isembanga kodwa ke ake siqala impilo lensha Abraham. Asiphinde sihambe kanye ungabi nacala. Asambe Abraham. Athi Abraham hawu uthi utangibusisa njani? Athi uNkulunkulu ngakubusisa wena ntaba ngibabe cha sengiyakholwa ke nyalo ngoba nangi na Ishmael. Athi uNkulunkulu angisho ngaIshmael. Ngisho lo utarwa ngisara. Emlalele ekhaya. uNkulunkulu ungethulu kwesimo. uNkulunkulu ungethulu kwesimo. Wasuka lapho Abrahama wangayethembi lendvo wabuya uNkulunkulu chapter 18 wate uyiqinisa futhi lendvo. Ngiyacela mlalele chapter 18 babesimelane ungifundzele nangu ya verse ngoba lapha chapter 17 verse 5 mlalele tatfundzele ekhaya wahleka Abrahama nakathi uNkulunkulu uyawutala umfana kuSara wahleka wamangala ukuthi yini la isho uNkulunkulu waqabanga ukuthi lesimo singethulu kwaNkulunkulu. Ngicela ngifundele verse 12 chapter 18 simelane ngifundele verse 12. Sara watihlekela nje wathimate wathi manje sengumdzala kangaka nenkosi yami seyigugile uthi ngingabe ngisaba nayo nje lenjabulo. Wahleka uthi ngisangaba nayo nje lenjabulo kuhleka Sara wafahla anguthi ngisengaba nayo nje lenjabulo ngesichazele injabulo emoyeni ngesichazele injabulo emoyeni but iBhayibheli liyayichaza wahleka Sara uthi kungenteka lokho hayi nani ngeke kwendeke lo ithi ke lengilozi kukhona ini lokumehlula koNkulunkulu na. Simakadze wathi kuAbraham uhlekelani Sara athi mbala ngitawutala umfana sengumdzala kangaka kukhona yini lokungamehlula simakadze njengoba sengishito ngitawubuya la kuwe ngeminyaka lotako Sara utawuba nendvodza. Hallelujah. Amen. Uhlekani Sara athi mbala ngitawutala sengimdzala na kukhona yini lokumehlula koSimakadze ngiyakutshela ngitawubuya kulomnyaka lotako nangibuya la Sara utaba khona umntwana COVID 2021 COVID-19 noma kubitwa ngokuthiwa yini lalela kulomnyaka lotako sizabe siphethe indvodza ethu ngalesikhathi sizabe sikholosha ngalesikhathi ngoba loNkulunkulu ungethulu kwesimo lesimo noma singaplanwa ngubani ungethulu kwaso asikho simo lesingamelana noNkulunkulu wethu. Kumali bonke igama lenkosi. Lalela ekhaya ngithandaze kunye nawe uma sifunda incwadi yaJeremiya funda verse 27 to verse 27 uthi uNkulunkulu mine nginkulunkulu wabo bonke bantu. Mina nginguSimakadze uNkulunkulu wabo bonke bantu. Khona yini lokumehlula mina. Oh hallelujah. Mina nginkulunkulu wabo bonke bantu. Kukhona yini lokumehlula mina na. Kude simo lesingethulu kwaNkulunkulu. Mangabe wena ufuna phatha indvodza yakho, ireaction yakho, iresponse yakho ayijabulise mazulu ungenti sinoma kanjani. Lalela ekhaya akunenzaba ukuthi ngisimo bani lobhekene naso kodwa asikho ngethulu kwaNkulunkulu. Nkosi wami usimbusise. Amen. Babe bethula ngcele isewe Nkosi yethu Jesu Kristu umdali wako konke wena Nsimakadze kude lokungethulu kwakho sesithuma livi lakho njengekusho kwelivi lakho kuPsalms 107:20 kuthi wena wathuma livi lakho abantu baphila bagejwa kufa sesiyalithuma ke manje esibhedlela ku ICU ngegama lika Jesu siyalithuma lelivi
linimandla egameni lika Jesu Kristu akakhethwe kufa egameni lika Jesu Kristu babewethu longcwele kuso sonke simo nanguya ufuna kuthatha sibhamba tibulala tidubule sesiyalithuma lelivi lakho leso sima sikho ngetulu kaNkulunkulu lawo maphilisi wabeke eqileni ngoba lesimo sesitawuletha ludumo kusomandla in the mighty name of Jesus babewethu longcwele siyabonga kusilivi lakho liyathumbelethela Nkosi lifika la singeke sifike khona thina siyalemukela Nkosi liliqiniso egameni la Jesu Kristu leyinkosi amen.